Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo spéciale où je vais commenter un YouTuber qui parle de Age of Empires. Donc, dites-moi si tout fonctionne Ladies bien. and gentlemen, welcome to Normalement, the j'ai fait first les video. réglages. Donc, c'est lui, c'est Toaster de 2.6. Je trouve qu'il caste super bien de 1. L'avantage, c'est qu'il a notre niveau. 1100 Elo. Donc, plus ou moins notre niveau. Vous allez voir, là j'ai mis les sous-titres, j'ai baissé son son pour que je puisse commenter par-dessus lui. Puis c'est une première. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai adoré sa vidéo. Je pense que c'est la meilleure vidéo Age of Empires que j'ai vue depuis un petit moment. Donc il va On this commenter channel, if you've been looking for an AoE2 l'importance video de waller, demonstrating mais the en même temps il va vous montrer plein de importance of choses. walling at an average elo level Donc il without going affrontera dead, well then you've avec come les to the right Tatars et lui place. il aura les I've worked Arméniens. tremendously hard to bring you an example of how walling cost me the game, not once, not twice, but 4 times in just one Donc de temps game. en temps j'ai If arrêté de you want to see parler that and a bunch of other mistakes pour that que vous we can all l'écoutiez. work on, stay tuned. Alright, so Donc, ce que j'adore à lui, et vous allez voir, c'est qu'il highlight beaucoup mieux que moi quand je casse. Donc, pareil avec la Age of Empire. Bon, lui, il a fait de l'editing après, hein. Donc, il passe vraiment de temps à faire ses vidéos. Il n'en a pas fait beaucoup, il a pratiquement pas beaucoup de vues. Mais vous allez voir que j'ai appris plein de choses. Ou même si c'est des choses que j'ai pas appris, il les a mis en lumière. Et vous allez voir l'impact des choses. Puis vous allez voir que lui, Toaster, il a 1100 de Halo. Il y a plein de choses qu'il fait pas bien. Il y a plein de choses qu'il fait bien et qu'il connaît bien, versus son adversaire, il y a plein de choses qu'il fait super bien, mais il y a plein de choses qu'il fait pas bien. Et puis finalement, on se rend compte que, oh, lui, je suis meilleur que lui ou je suis moins bon que lui sur ça, ben, on a tous vraiment nos forces et nos faiblesses. Et ça correspond bien à genre Ben, Vincent, moi, Luc, où on a chacun nos forces et faiblesses. Donc regardez ça, puis je mettrai des pauses où je parlerai par-dessus lui à tout moment. here we are playing as Armenians in red against Qui va dire un Origin in peu teal ce que c'est un as the build order normal. Tatars. Tatars. Tatar, c'est une Tatars. cavalerie archer avec In un any peu case, de scouts. while we're constructing Arménien, the c'est first couple plutôt houses, genre maybe a bit of background on this game. So this ce is qu'on appelle 1v1 infanterie plus on archer. Arabia. I'm playing as the Armenians at the moment. My elo is around 1100, which is pretty much dead average in Age of Ça, c'est très Empires. And important. Ça, c'est très important. Donc lui, il est à 1094, comme on peut voir. Puis c'est très important de voir que c'est ça. Donc, tu sais, par exemple, le Ben est à 950 actuellement, mais il a plus un niveau de 1000. Luc est à 1100, moi je suis à 1100. Je pense que Vincent, avec sa seule game, il est à 1050. Même Dragos qui est à 800 ou Théo qui est à 700, on peut voir qu'on fait vraiment partie de la moyenne des joueurs. Donc ça, c'est motivant parce que dès qu'on va monter un peu, là, on tombe dans any elo game. la braquette un But petit yeah, we're peu, trying to get better. Elo system un in peu era, just for supérieur. reference, probably somewhere on the right hand side of this chart in outer space, I don't know, on another planet probably. And also pretty funnily, if you look at the left, there is somebody who manages to be 250 elo. That's pretty difficult because you have to play quite a lot to get down there. Anyway, back into this game. The map is looking pretty good for me actually in terms of walling opportunities. We have 4 segments or so, one on the right, one at the top, one on the left, and at the bottom. We know where our llamas Donc tant pis are, so our villages shall pour ses build thrive, order, il met même pas grow l'emphase strong. dessus là sur cette vidéo. Looking pretty good. And we've Vu qu'il va scuffed parler most of plus it de already, walling, il parle plus so that's sur pretty nice. ok, comment il Other pourrait se walling waller. opportunities again, and the bottom one here, we'll have to scout that one to make sure. And that is looking pretty good. Right. Besides elo, I should mention Faudrait que je civilization is also passe pretty les cool. endroits un I'm peu just morts. going by the alphabet, starting to nail the Armenians first. That sounds very wrong. I'll cut that out. I'll leave it in. Quand il And what casse, they bon have is déjà the il fait des Nogat, petites which jokes, I'm il a sa constructing caméra. right there at the moment. The Swiss Archetype of resource collection. Il est toujours sur sa POV, donc avec le Anything scouting. Je like trouve ça intéressant wood, pour savoir ce qu'il voit stone, lui. gold, anything. And yeah, that is pretty good. We're having a good start into the game here. Idle TC time is low, idle economy time is low as 9 well. secondes du Just seconde. playing us Il va standard mettre beaucoup build. plus The en plan face que here is moi to sur go l'idle to 20 economy, puis il a pop raison. and Je vais then commencer à go l'en mettre un scouts peu into plus. arches. Let's take a Idle quick look ici. at what our opponent is doing. Donc lui, ce qu'il va faire, This c'est 20 pop, Tatar, aka scout, et Origin, après faire pretty transition standard build archer. as well. Surtout 203 on fin wood. d'âge 2, début d'âge Yeah, 3. Pour nothing avoir, much to see here yet. His map looks decent, not as hilly as mine. If you look at the hills around my map, we'll get to that later. That's quite a problem. ouais, Starting to build my first piece of wall montagnes, here, comme il dit, why qui not? sont autour, c'est chiant pour placer And les data centers où ça 2 doit être plat. berries. This is all, yeah, pretty standard stuff up until now. As I mentioned, the idea is to go scouts and then switch into archers, since the cavalry line isn't
that strong for us. We'll just fast forward here a bit. Et voilà, c'est ça. Dark Age, given there's not that much to see. And we'll get into the first mistake here, actually. Voilà. J'aime bien parce qu'il met les erreurs par ordre. Donc là, ta première erreur, vous allez voir. If you look at the bottom right, look at our idle eco time. Our idle TC time is 30 seconds roughly, but our idle eco time. Un villageois déjà, la différence. Mais en plus de ça, le idle equal, donc le temps que ces villageois ne font rien, ben, il est déjà à 1 minute 30, lui il a 20 secondes en face. Donc en termes de ressources collectées, il a déjà 300 de ressources d'écart. 1 minute and a half. Our opponent is playing this very well, extremely well, I would say, for this level. And that's the whole reason that he's up one villager at this point. And Ouais, this je is the vois ici, discrepancy that will il est... remain, because he continues playing this really well. Me, not so much. So there you go. Donc il a fait l'hume. Je pense que lui, il n'a pas fait l'hume parce qu'il a encore ce sang. Fuel age in the end, about 10 seconds later than our opponent. And this only gets worse, as I mentioned, we're now at 2 minutes of idle eco time and it's only at 30 seconds. That is pretty spectacular as far as I'm concerned. Là, tu vois, c'est des choses que son adversaire fait mieux que lui. Là. Bon, c'est sur une game, mais moi j'en ai regardé là des vidéos de lui. On peut voir qu'il a toujours un peu d'idle ici qui traîne. He's also pulling up the barracks. Let's see how clean his feudal J'ai time is. adoré ce qu'il va dire après, là, sur son erreur numéro 2 à Toaster. Given that he's playing Tatars, it still throws me off every time. Anyway, given that he's playing Tatars, I'll go with Tatars. Can we agree on Tatars? Let's do Tatars. We should expect cavalry. Regarde, là il arrive à l'âge 2, ainsi que son opponent. Moi, la deuxième erreur qu'il n'a pas nommée, que je pense, c'est qu'il n'a pas scouté sa base. Donc ça, c'est vraiment important. Archers ultimately, and maybe scouts before that. And obviously, I've played this. Donc tu vois, lui, il dit qu'il connaît la civilisation tatar, il sait que les gens vont commencer à ouvrir scouts, puis après faire scav archer ou archer. Game, so I know he's gonna do that. He's gonna go into scouts. Here's our stable, and this brings us to the next mistake. So both our stables are coming up around the same time. This is great for me because I was actually a bit behind and it's kind of lost. 10 secondes, c'est pas la fin du monde, mais But let's take a look what happens. Ce qu'il dit, le but, là, c'est quand tu passes avant l'autre et que tu fais ton écurie avant l'autre et que tu produis avant l'autre, tu peux aller dans ses terres et lui faire très très mal avant qu'il ait le temps de monter ses murs. Et ça, c'est très important parce que nous, on se fait des scout rush. Je pense à toi, la Ben, particulièrement, qui a moins pratiqué des 1v1 rapides et qui est plus Luc, il le fait bien. Vincent, un peu moins. Moi, je me suis entraîné à le faire. C'est absolument attaquer très très rapidement. Donc, tu produis boum 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 et si jamais tu t'attaques 30 secondes après, ça peut avoir une énorme différence. Happens as soon as our stable is done. Exactement, tu dois produire dès que c'est fini. Quitte à mettre peut-être même 2 villageois pour la prospère. So we've done everything right, we threw the stable down right away, and now this. You see what I see? Il produit rien, il produit pas de scouts. Exactly, there's nothing to see. We're not producing bloody scouts. We have the res, we have 260 food, but we're not producing the scouts. We're still not producing them. There we go, finally. But this is literally the production time of 1 to 1. Donc, tu vois, il a résumé ici, c'est des erreurs. Idling le TC, donc il est déjà 30 secondes, 3 minutes 50 d'arrêt, alors que son opposé, il a le même début, hein, 1 seconde et 58 secondes d'arrêt de villageois. Donc là, déjà, on est on a une différence de ressources. Elle s'est un peu comblée là, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est à cause d'autres choses, mais en tout cas, c'est vraiment important ce qu'il dit. Top right under his name. He's at 4 military. That's because he has 2 spears and 2 scouts in the field already and producing more. J'adore le fait qu'il a light en rouge. Any case, so that's ça va moins vite qu'une vidéo des rats. Il prend vraiment le temps d'expliquer, puis je m'identifie beaucoup plus à ces gameplays. Here in these early pushes, every second counts, and we will be a bit behind on that. That said, we are walling our base. So we are expecting scouts from him, given he played the same 20 pop feudal age, and we can kind of guess that from the time when he went up. So we're not too worried in terms of his push, because you can see on the minimap as well, we are about to be fully walled. So no big problem here. Obviously, donc là, il a fait une super job de so he might be fully walled as well. But we're sending our scouts forward. At this point, we don't really know how many scouts he has yet, but we will be just passing. Il a investi dans les walls, je pense que c'est pour ça que ça a monté. Faudrait que je le vérifie quand ça wall, est-ce que ça monte. Mais à mon avis, tout le moment où ça prend pas de ressources,
Donc quand ça construit des bâtiments, quand ça wall, à mon avis, ça monte. Je suis pas sûr de ça, mais c'est très important. Il est déjà à 10 minutes versus 1 minute 18. Donc ça, c'est très Nothing to très see here. important. Yeah, you go on. Right, so we're letting him pass because we are fully walled, so who cares? And we focus on our attack at the front, just completing the wall in time there. Nice. Nice and solid. Nice and solid. Remember those words. We focus on our attack. He is not fully walled yet. Il So a we pris un managed petit to coup go de past. spear ou de We coup sneak là même. past his hike, which I think that spear only got in one hit, so not terrible, not great either. Ça, il l'a pas, il l'a été, mais il a mis ses scouts en position attaque. C'est-à-dire qu'il voulait attaquer lui, et ses scouts automatiquement, il a cliqué droit sur lui, automatiquement ils ont allé attaquer un autre par défaut. Il a réussi à en tuer un, mais ça attaque un peu n'importe qui. Si jamais il avait mis en mode défense et qu'il avait attaqué, les scouts ils auraient attaqué lui et personne d'autre. Yep, one kill, nice. He's fighting it all in. We get a second kill. Yes, we do. Donc, il a quand même fait 2 kills économiques, comme on peut voir ici, et il a perdu ses 2 scouts. Donc c'est pour ça que le KD est de 2 et à 0,2. By the way, cette page-là, on peut le voir qu'en 1v1. But we also lose one scout here, so 2 kills, 2 scouts lost, not too bad. That attack was a success. Now, that is all good. We use the remaining scout just for intel. He's not going to do much damage. We could have picked off the Veil here, that's a shame. But we just rode right past him. Now, for those of you with sharp eyes, look at the minimap. Ça, il le dit souvent. Pour ceux qui regardent la minimap, c'est important. Ce genre de choses-là, nous, on regarde tellement jamais la minimap. Vous vous souvenez à Warzone, comme c'est important de regarder tout le temps la minimap? Mais sur ce jeu-là, je pense que c'est vraiment important, mais on s'en rend pas compte. Look at the bloody minimap. What the hell? How did they get in here? This is unbelievable. We were fully walled. The reason that we could just dive into the opponent's base without worrying about defense is that we were fully walled. Where's the gap? I'll tell you where the gap is. Obviously, it's there. Ça, c'est chiant. Oh my god. Faudra aller le vérifier les autres fois, mais pas vraiment une erreur selon moi là. C'est juste que il va falloir y penser, mais pas grand-chose à apprendre là-dessus. C'est chiant. Obviously, he found it in a heartbeat, but again, props to my opponent. Troisième erreur pour lui. To check that. And let's see what the consequences are. Pareil, lui la même chose. Vu qu'il est en mode attaque, lui il attaque lui, il attaque lui, il attaque lui, il attaque lui. Il en a attaqué 4 différents. On s'entend qu'il n'a pas fait 4 clics droits sur 4 personnes différentes. C'est-à-dire que là, c'est scout automatiquement quand il a cliqué droit sur quelqu'un où il a fait patrouiller, imaginons, l'un des deux, il a attaqué 4 villageois différents. Ah, et lui. Donc il a fait clic droit sur lui, on s'en doute. Regarde ce que ça fait. Hop, lui il s'arrête, lui il fait ça, parce que c'est son scout de base. Et il en a tué qu'un seul. Et il a failli pas en tuer. Really annoying. Meanwhile, we close the gap here at the back to stop his reinforcements. And this is on the berries. We unfortunately lose more wills, which is really not good. But besides that, while we don't lose that many vills due to fighting, I think at this point he kills like 3 total or so, 2 total. Not the end of the world, right? And his army, or his push is getting weaker and weaker now. He gets one more vill, and we clean up his army. So that's all fine. But look at the idle TC time at the bottom right, and look at the idle economy time. Lui, il était ici pendant qu'il se bat, pendant qu'il fait des allers-retours. 18 minutes versus 9. Il a le double. Il a 30 secondes, donc c'est un villageois de retard. Donc ah non, pardon. C'est juste qu'il y a du temps. That is a disaster. That is, I don't know how many vills. That's 30 seconds. 3 minutes 35, c'est ça aussi. Non seulement il a produit 3 minutes 35 de idle TC parce qu'il est occupé à se battre. En 3 minutes 35, là, il a 12 villageois de retard. C'est énorme parce qu'il a perdu un seul villageois de plus dans le combat. Donc ça ferait 11 villageois d'idle TC. Of TC time. It's a lot. And look at what that translates into in terms of villager count at the top. We are at 21 villagers, our opponent is at 33. And at this point, the game technically is pretty much lost. C'est fou quand même qu'il y a un gars qui fait des vidéos comme ça et tout. Here, so people make mistakes at any point of the game. Unit composition, il fait ces genres d'erreurs.
any big army hit could make up for this. Any successful raid on our side could easily kill like 5 or 6 villagers on his side. So let's just see. Ça, ce qu'il vient de dire, c'est super important. C'est-à-dire que dans une game de niveau pro, la partie, tu peux faire GG maintenant, c'est terminé. Mais à notre niveau, comme il dit, un raid qui a suffi ou n'importe quoi, on pourrait revenir We keep à playing ça. this, we don't give up just Donc yet. il n'y a pas besoin de faire We GG, progress in feudal même si c'est age. vraiment Both mal our barré. armies are kind of cleared. We Puis on are peut not voir, il y a fully 200 points d'écart, hein, c'est pas la fin du monde. all Pourtant, là, j'ai certain, l'impression, as moi, c'est certain as I perdu la was the game. last time. And we both kind of stopped Donc, son producing quatrième army erreur, pas de and tried to production de catch up a villageois bit pendant on les raids TC qu'il a subi. production, but obviously it's impossible. We're both on 1 TC. He's going to maintain this advantage that he's had over the next few minutes. If at this point you're thinking, nice, I've seen the gist of the video. No, you have not. Stay where you are, push that subscribe button, and keep watching. There's more. Now, here I'm making up for some lack of IQ earlier with an ingenious move, because obviously I know he's trapped in this one tile thing there. J'avoue que ça, c'est So pas here mal. Hein. come- Faut toujours come the sortir ses Avengers. spears This is Captain dehors, America parce and qu'à Iron l'intérieur, Man ils servent à rien une fois que t'es fully in a war. cosplay Era, il of dit souvent, Spearman, though. mais c'est And pas here they mal. go. Now they killed them both, right? C'est Well, drôle en at least we plus. got one. Let's be positive. I've plugged the hole in the meantime there. So all good. But anyway, this is probably now the rest of Feudal Age is pretty standard. I'm putting out one scout because I kind Là, il est of déjà en train de passer à l'âge 3. Et en garde en ressources, il est déjà à genre 1200 de ressources. Still, you gotta check. And again, take a look at the idle economy time. We're double the time on idle economy, and we're on a different planet when it comes to idle TC time. Once again, props to my opponent. 11 seconds of idle TC time until clicking up to Castle Age. That is very strong. Well done. Ouais, je suis d'accord avec lui. Tatars. So yeah, we're heading into Castle Age here. You can see how far we are behind. We haven't even clicked up, and our opponent is on 40 seconds away. But again, I'm hoping that we can still come back from this match. The score is pretty even. I'm not sure why. It's probably a bit of military KD. Because everything else, rest collected, we're already 1,500 behind. And our population count is also quite far away, I would argue. Well, fair enough, he went to Castle Age, so now his score pops up. And this is quite interesting, because this is a mistake he makes at this point. The way that he went up, he doesn't really have the resources to do anything with this Castle Age. Exactement ce que je pense moi aussi. Il vient de cliquer sur H3. C'est quoi les moves qu'il fait? Parce que les premières secondes à l'H3 sont importantes. C'est quoi les moves qu'il fait? Il fait un upgrade de flèche qu'il aurait pu très bien faire à l'âge 1 et un upgrade d'économie de bois, ce qui est bon, mais c'est son seul truc bon qu'il fait. Regarde, pendant tout ce temps-là où il parle, il a juste produit deux scouts archers et aucun upgrade. Aucun autre TC, rien. Bon, là, il vient de le faire à l'instant. Genre, normalement, dès que ça clique, tu dois faire ton TC. I'll admit, in the moment, I didn't think of it. I still worked under the assumption that he probably will have some knights in the field, for whatever reason, just lack of. Alors que lui, là, pour dire ce qu'il fait bien, il vient de passer à l'H3 à la seconde. Qu'est-ce qu'il fait? Up du bois, up des flèches de plus 2, arbalétier. C'est vraiment, vraiment bon. Là, il a rentabilisé son H3, puis un TC, à la seconde où il a cliqué. Donc ça, c'est une grosse différence. Tu vois, quand on dit souvent, le bleu, on a l'impression que son idle TC, il est impeccable depuis le début de la partie, comme c'était un pro. Mais ça, par contre, c'est une grosse erreur. C'est ce qu'il va dire. I immediately put out 4 Castle Age upgrades. I immediately throw down a TC. So I think we timed ourselves better there with the right amount of resource. We got our crossbow upgrade in. And again, I am expecting his army to hit at any point, which is why I am not moving out of my base. And this again is a common theme. But look at already the villager difference. Like he's up 15 villagers versus. Ouais, regarde, c'est les 15 qu'on parlait du début. Là, bon, un peu plus que 15 parce qu'il est en train de passer avant. Très important, il dit, il est fully wall-id. Il pense qu'il allait faire des knights. Les autres, ils auraient rincé tous ses archers. Il est mieux de les garder à l'intérieur. Ces archers et attendre le push. Donc c'est pas tout le temps qu'il faut sortir. Il faut être malin et rester à l'intérieur. Là, il fait bien. Une bonne job. He's also building military, but for some reason he's not sending it forward. I don't know what he expects to run into, especially since he has the mobility with his cav archers. He could have just run into it, right? I have my crossbows, but again, I'm scared to lose them if I send them out, and I'm scared for my base to actually get attacked at any point. He is up 500 points versus me at this point. So that seems like a reasonable decision. I'm doing some scouting there with the spear, but again,
I'm L'autre, thinking c'est ça he qu'il dit, must be ça fait somewhere longtemps. with his Il a fait with juste his un seul army autre there, TC. clearly. Il a produit déjà Since we're 18. ramping up build count, I am Ça not fait longtemps sure qu'ils about the devraient strategy attaquer. here. Là, It ils sont definitely genre, involves au a bleu, little ils bit sont of en train hope that he just d'attendre makes mistakes. Because otherwise ces we're not going attaques to manage to à rien outboom faire. him. I did not think we could outrace him to the big Il a refait des scouts, je pense, c'est un peu army. inutile aussi. So it is what it is. We're putting down the third TC down there just to secure some gold, and already at this point it becomes pretty clear that our base is very small. Je vais enlever les scouts, je pense que c'est plus chiant qu'autre I was quite chose. surprised to see scouts at this point, to be honest. Feels like they could have come in feudal age already. I don't know why he's waiting for that long. But anyway, we throw down a few houses to block the wall there. And this again is very sloppy on my side. I think I'm giving him like 4 builds there for free. Even sending out a 5th Brave Lady. I save her. There you go. And yeah, he's attacking now from the top there with cavalry archers, so I'm moving my archers. Now, for those of you who are very attentive to the minimap, look at the minimap. What do you see? Bloody hell! I messed up the house walls. I just shift-clicked them instead of starting all of them. Attention to detail. And now my attention is really split, right? Donc It's il a split fait between the bottom shift, section and the top section. maison, maison, He's going to maison, break in with the au cavalry. lieu de faire un peu de chaque maison pour vraiment waller. And this is again same theme as before. Nothing much happens. Yes, he gets a bunch of wild snipes there, which hurt both at the top and the bottom. But it's not like he's wreaking complete havoc on my base, because he's actually playing quite cautiously here. He's doing nothing with his cav archers up there. My crossbows are kind of in place. I think if this fight went through, it would be a fairly even trade. And in the meantime, he could just continue annoying me with his scouts. So maybe he could have fought it. He's playing it cautiously, why not? That does make sense. And he gets a few more snipes up there at the top. En termes de répartition des ressources, les deux font quand même une belle job, je trouve. Il y a juste le bleu, depuis tout à l'heure, il a une pierre à 100 qui fait rien avec. Autant la vendre si tu fais rien, ou alors faire notre TC. Comme moi, je la vendrais si je fais qu'un seul TC. We've seen his cav archers, so we switched into skirmishes there, which I think is the right decision. 65 villageois à 47, hein, même s'il a 3 so TC. he pulls back. Good decision, I think, at this point, given the additional skirmishes. And the game goes on. Idle TC, 7 minutes 40 à 1 minute Now, 53. this is already, as I said, 1% d'idle TC versus 5.2. Behind 20 builds, we have a equal army count. He has the mobility, he has the map control, which at this point I don't really know yet. I haven't scouted in a long time. Quickly checking here that this is not open. I think it is open, to be honest, but he's not abusing it. Probably didn't see it or something. And there he is, like full-blown cav archer push. Again, he's gonna break through at the bottom here. I know Faire des skirmishers qui sont exactement les mêmes upgrades que les archers, vraiment une bonne idée là-dedans pour le rouge. I think he's unnecessarily losing units in a second. I guess his attention must also be split. Il a pas fait balistique le rouge. But again, he's playing this very, very cautiously, like pulling back his main army there for some reason. No idea why. He knows my army's in my base. He could just, you know, Exactement. Là, puisqu'il aurait fait le bleu clair, c'est soit vraiment faire 3 TC puis boomer et enfermer l'autre. Mais à la limite, c'est faire un atelier de siège forward. Il fait rien comme attaque. Il a investi tout ça, le bleu clair, pour rien faire avec. Presque rien faire. Anyway, I hope. This is again very sloppy from him. He just throws away that army. My crossbows have one more range than his cav archers. C'est comme si son économie au bleu clair est parfait, surtout depuis le début, s'il permet de passer à l'as trop rapidement. Mais regarde comment il gère ses armées, il est vraiment pas bon là-dedans. Comparé au rouge, j'ai l'impression que c'est vraiment l'inverse. We keep moving on. Let's see, he's gathering them up again, playing very defensively. No idea why. Nothing much happens for the moment. Et ça, on le fait tellement souvent, ce qu'il est en train de faire le bleu clair, tellement souvent. Toi, Ben, je te reconnais dans le bleu clair. Très bon sur l'économie, à passer les âges et tout ça. Mais au niveau des armées, il y a un problème. Et toi, Vincent, je te reconnais plus dans le rouge, on va dire. T'es moins bon dans l'économie et tout, mais t'arrives à maximiser tes armées. So I kind of moved them back to the more secure wood line in the back. There's lower risk of overchopping for the time being. J'ai l'impression que Luc et moi on fait un mélange entre les deux erreurs. And map control is so important, right? I know that I cannot really move out without taking là, tu ne peux pas sortir là. His cav archers could be anywhere.
But ultimately, I think I have to move out. I'm not sure if I do it now or later. En haut à I have gauche, to take the risk there, l'or, otherwise il I'll a run out beaucoup of trop d'or, le resources. gars. And again, I'm 20 bills behind. Là, tu le vends, tu passes à l'âge d'après. Hein. The lack of engagement here kind of tells me he might be going up to Imperial. Oh, look at this. Look at this. Speaking of Imperial, this is an Imperial march right there. Beautiful, beautiful. I don't know why they're slow-moing it. Maybe just for visual effects. Oh yeah, there's a few spears in there. That's why. Never group your army like that. And this is quite unfortunate now. If I had spotted that engagement just 3 seconds earlier, maybe I could have gotten a lot more value out of it. I'm prioritizing saving. Ça, c'est super important, ce type. Je sais pas si vous avez vu, pendant ces 3 secondes, 4 secondes là, il a eu le temps de taper tous ses skirmishers avec les 4-5, alors que si jamais il avait directement attaqué ça, et puis lui les écarter, ça aurait été un massacre là, avec tous les skirmishers d'élite qui auraient fait des dégâts dessus. Donc les 3-4 secondes, des fois, tu sais, quand on se crie « Hey là, vite, vite, vite !» c'est hyper important. Parce que je suis sûr que le rouge avait la meilleure composition pour gagner le fight, et pourtant c'est le bleu qui gagne. So I know my skirms will do Et il n'y a plus rien comme skirmisher presque. So I just snipe away the scouts or the light cav and save my army. Because if I lose my army now, then this game is over immediately. Ouais, so là il a bien fait une belle job de se retraiter. So pull them back, try and get up numbers again. We are producing out of 3 ranges now. And just quickly speaking of resource management, so he's obviously saving up for Imp, which he could have clicked now already. Our resource management is not great at this point. Like, we have 1,000 wood, we have 1,500 gold, climbing rapidly. I think we have 3 relics at this point, which is great, by the way. I didn't point that out yet, but at least we got the relics. That's the one silver lining here. Il est quand même à 15 kills économiques, le bleu, ce qui est pas mal, mais pour l'avance qu'il avait. When you're behind in vills, then I think I probably should have protected them even more. There we go, he clicks up to Imp, and we're still floating way too many resources. This is not really acceptable. We should be producing out of more ranges if that's the case. Get our military numbers higher and higher. Mais là, je sais pas si vous voyez, le rouge là, depuis la fin de l'âge 2, il fait plus beaucoup d'erreurs, pratiquement aucune. Oui, il y a son idol ici qui est monté, mais à 3 TC c'est plus dur de le manager. Mais honnêtement, il joue bien là. À l'inverse, pourquoi c'est pas la game est pas finie, qu'il y a juste 1000 points d'écart, c'est le bleu qui joue pas bien depuis l'âge 3. Et malgré ça, il est encore très très mal le rouge. Pourtant, il a fait un âge 3 parfait, presque parfait, alors qu'il a pris les reliques et tout ça. Il a construit les TC plus rapidement et tout. Mais c'est parce que le début de game est ultra important. C'est-à-dire que le début de game du bleu l'a mis beaucoup mieux, même s'il a raté son âge 3. Et ça, on s'en rend pas compte à quel point l'âge 1 et 2 est très très important. Moi, je dirais que c'est là où j'ai le plus progressé. Ouais, c'est vrai que là, tu peux pas te mettre de TC dans les montagnes. C'est pas le bon côté où il allait. So now I'm prepping kind of to get into a castle here, just to defend, because I have to assume he's coming. Let's fast forward. Nothing much to see here. We can see he's taking. On va voir comment il rentabilise son H4 dès que ça clique. Là, il a l'air de faire une transition scout. Again, we're expecting to be overrun with a massive army at any point now. So looking at the army count, and this is very interesting for the Imperial Age phase of this game. My army count is almost consistently much higher than his. I have no idea why. Ouais. He's 1 minute 20 ahead of me in Imp. He does have the castles. He should be completely overrunning me in the first 2 minutes of Imperial Age or so. We've clicked up as well, but again, we're 1 minute and 35 seconds behind him. And look at the village difference as well. It's up 40 vills or something. This is really tough. Mais il n'a pas construit assez d'armées. But here he comes. Is he doing any Imperial Age upgrades? He's putting chemistry. Okay, nice. But chemistry, c'est la seule upgrade de l'âge 4 qu'il a fait quand ça a cliqué. Avec ça, je pense qu'il y a quand même un upgrade économique. Je suis même pas sûr. Non, ça, tu peux le faire à l'âge 3. C'est le seul chemistry qu'il a fait. Again, I think he's not using his uptime very well. Exactement. Which again is the silver lining for us. Now the interesting bit here is, will we ever manage to get our population count to an equal footing? Right now our army is 25 bigger. That is why it looks like cosmetically we're not that far away from each other. But let's see. He will break in on the bottom here, we know that.
But that's fine, we can focus on that side because the rest is fully walled except for the south there, but that's quite the journey for his light cav to make, so we can spend some effort and time cleaning up his cav archers at the bottom. Now, for those of you who are very attentive and look at the minimap, look at the minimap. Oh my god! He broke through because there's a goddamn hole just above the town center. Ça m'arrive tout le temps, How faut on vérifier. earth is that possible? Oh well, there he is. So now I gotta split my attention yet again. But that said, I don't know again why he pulls out with his few light cav. Like, look at the amount of resources this guy has. 5 light cav or so are not worth his attention. Just send them in, annoy me, distract me, kill a bunch of my vills. I throw down a castle here. This was twofold. Obviously, I wanted the castle there. Il a vraiment I felt cleané like son now I armée. really Hein. need it. I didn't expect him to just pull out with his light cav again. But the cool thing about En it même is temps, it makes him c'est keep his army there, and I don't think this was a clever fight of him to take. exact. He C'est should have vraiment just pas un left bon at that fight. point, because that castle's going up anyway. Regarde, il a perdu But toute son armée. Il a when plus it 15 is d'armée, there, l'autre a it will go 70. up. He's not gonna prevent. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il a fait un super bon move. Il a mis un seul upgrade, c'est le plus 1 d'attaque avec la chimie. Il a même pas fait les autres upgrades et il a même pas fait le truc d'élite. C'est-à-dire qu'il s'est fait démolir par ses armées. Et là, le rouge, il peut remonter. Regarde les points, ils sont plus de temps d'écart. Et lui, dès qu'il est à l'H4, regardez, il l'a fait il y a pas longtemps là, parce que je pense que c'est ça. Bam, bam, directement. This. So I En just plus de se killed battre. Hein. like a good 30 cav archers there, while losing maybe 7 units. Là, le or rouge, so. il doit contre-attaquer, là, c'est And look sûr. at the military count right now. I'm at 70, he's at 13. My arbalist upgrades are coming in. And I know this at this point, 59 right? villageois I know seulement. I must have the military lead. I also Contre know he must 120. be ahead. And look at the Pourtant, il y a score count as well. We're only 70 300 à points 13. apart. At no point in this game Regarde, has c'est this que happened maintenant qu'il before. fait. So Maintenant qu'il a now, perdu toutes straight ses away, armées, le obvious. bleu, c'est là qu'il Problem fait is, if you look at the l'upgrade minimap, this is the minimap from my perspective de at this l'H4. time. We don't know what's happening on the map. We don't know about all of his castles and everything. We don't know all of this. We don't see it yet. Il a pas de pierre, le rouge, donc il faut So we're vraiment pulling qu'il out fasse because it's des clear this is the point in time where we can do damage. If we wait any further, bombardes à his canon si advantage that he c'est le produced faire, in des that is choses just comme gonna ça. steamroll us again. And it's not like he's rushing out army here, right? He's producing out of what, like 4 archery ranges are there? Tellement pas 4? assez. Yeah, I see 4. And maybe 1 stable? Oh, there's another 2 there. Okay, fine. 4 archery ranges, 3 stables. Look at the amount of resources he has. Non, non, regarde, Should il be dit qu'il producing produit so- sur 4 et 1, mais c'est faux. Regardez les points là. Il en produit actuellement où on se parle sur aucune des 6 qu'il dit. En haut à gauche. so many more. Getting pikemen in the meantime just to deal with the raids. And again, I don't get the house walls up quickly enough. That is so incredibly annoying, and I don't see that there's a gap on the right-hand side either. Disastrous. And this splits my attention, which is why I'm running through a castle there. And C'est losing fou, a quand tu bunch fais of deux my choses en même army. temps, bah boum, Very, very tu le vois silly. pas, il avait pas eu le château. But again, I'd like to point out, he is not aggressively producing military, which is Regarde, just depuis so tout à l'heure que je surprising. vous parle, regarde, il vient de cliquer un instant sur un skirmisher en haut à gauche. Il produit rien. I don't know why he does that. C'est But yeah, fou we're comme on fait tous desperately des erreurs looking for a way différentes. to Hein. break into his space, break into his economy. Et because pourtant, il est en train de again, gagner. Hein. like we have to deliver value here. The score, meanwhile, keeps diverging again by 130 1,000 villageois à points. 66 en même temps. At which point I'm thinking, okay, he must have armies somewhere because he's not attacking my army, right? Yes, we walked under a couple of castles, but where's his army? It must be somewhere. So yes, I could have broken through there probably with another 30 seconds or a minute of effort or so, but at the same time I'm like, my village is gonna get completely overrun just in a few seconds by his army. So I'm like, okay, never mind, mission Il a aborted. toujours que 10 d'armée, j'en reviens pas. This is not working fast enough, and his army is just gonna kill me. Also, I was just kind of paranoid about like mangonel shots into this lovely gathering of units here. In reality, obviously, looking at the military count, he still only has 14 military, so nothing is coming. We're fine here, right? Oh, no, hold on a second. Here comes the army. Behold, the mighty army. Il a même pas Meanwhile, fait les these upgrades guys du plus are 1 like d'attaque. like a knight J'espère qu'il peut pas in le faire, là, chess, je vais vérifier right? tout de suite avec les Knight on the tatards. side is no good. Ah bah ouais. Neither is an army of crossbows on the side of the map. Now, the pathing here is just a bit silly of me. I think that's my mistake. Et les gars, ils sont meilleurs que nous, hein. These guys 1100 are et gonna l'autre, run c'est bon, straight hein. under a Enfin, castle, not du good. même niveau. This is the next risk we were taking here with my eco. Je vais regarder So Tatar he s'ils ont le... breaks in there, and this is pretty much the beginning of the end. Let's be honest. C'est ça, Look Tatar, at il the pourrait build faire count, we're brasseur, donc le 144 plus 3 d'attaque à la versus planche pour les 77, flèches. Il and l'a oh pas my fait. god, this Il vient is de le just faire à like a l'instant. scavenger hunt.
Just follow the dead bodies. They'll lead you straight to my village. What a disaster. And yeah, with this done, again, look at the vill count at the top. We're at 146 versus 77. This can't be salvaged anymore, this game. Again, my opponent has been playing pretty well in many regards, but I do not know why he only has 28 army. Exactement. That is a bit of a joke. Et ça, je suis sûr que c'est pas une joke, que c'est que lui qui le fait. Right? If my army dies, that's it. That's it. We're done. So there we go. Let's fast forward this a bit because there's not that much interesting stuff to see here. I am pulling down a few stables just because I'm thinking his map must be wide open at the back now. Maybe we can counter raid a bit, and this is where I can spend my non-existent food. I have less than 20 on food here in Imperial Age. That's pretty disastrous. Castle going up as well. Again, he's been Imperial Age for so long. Regarde ses ressources au bleu clair. Where are the trebs? It's quite awkward. I think he might just be taking his time now. I mean, look at the resources banked up. He's got close to 6k here. Resources collected. He's 14k ahead. He should be overrunning me for a long time now. And again, in terms of wood, I really have a problem now. I know I've lost this game at this point because I don't have safe access to wood anywhere anymore. And he is raiding that wood line with his hussars right now. The skirmisher fights, yeah, he's going skirmishes now, which obviously is the right choice. But yeah, he should have been way more dominant in this whole thing. I think he was just having a bit of fun. Here comes the first trap from his side, probably more reaction to mine than an original thought. Il a encore 120 armées, le rouge, et le gars 35. C'est-à-dire que là, moi, je regarde ça froidement, même si le score est tout dit que c'est terminé, il a encore des chances. Hein. C'est juste que les ressources à gauche, là, c'est incroyable. Anyway, I think this is an interesting point actually. Like, look at the army count, right? We have 110 army just there. He has 25. We need to be able to do more damage with that. So what I'm thinking here in hindsight is I should have probably had like 20 arbalists less and 3-4 trebs more. Je suis d'accord avec lui. Hein. Comme ça, tu fais vraiment des dégâts là. Tous ces 110 armées, ils font rien depuis tout à l'heure là, en rouge, parce qu'il a peur de l'autre. And slowly his economic advantage is just way too high. C'est sûr que là on voit tout le jeu, lui il voit rien et tout, mais bon, c'est bon d'apprendre de ça. I think it was really weird how he played this. But nevertheless, I'm trying to keep my village closed so that at least I can't get raided any further. I'm just refusing to resign, but looking at the score, we're 2,000 points behind. So I think we're pretty much we're toasted. We're entirely toasted here. And he's gonna slowly encroach on my army. But yeah, it's rough. And now there's a castle coming up that's gonna reach my wood line. Par contre, il a fait un super job le bleu de map contrôle avec les châteaux. So we're close to the end. Il a encerclé. But hold on, there might be one more nugget for you. So hold on, stay right here. Again, our military count is absurd. It's absurd how much more we have. And here we go. Look at that. Could there be a hole? Could there be a hole? Could this be the theme of this video? Oh my bloody god, yes, there is a hole. That is nuts. And by the way, you're not seeing this in Capture Age, but in my original Age of Empires gameplay, which you can see on Twitch, by the way, Toaster226, come find me, I stream 2 to 3 times a week. In my original Twitch, in my original gameplay, I do have the grid view. So I even have the grid view. But this map was so bloody hilly that I overlooked just too many of these gaps. I think we might even... Yeah, we get this castle up, but obviously it doesn't really matter. Again, looking at the resources, we're 10k behind. And so we're eventually going to lose this army. Et les 10 000 de ressources qu'il a, il les a dans sa banque. Regarde, là c'est bon, il commence à tout perdre à cause des skirmishers. So we'll just fast forward to the GG here. Il peut pas faire de transition, regardez les ressources qu'il a. In any second, the hussar raids are now impossible to stop at this point. Again, il n'arrive pas à monter dans un nombre de villageois. Looking at the village account, he has 3 times more vills than me. Ça se reflète tellement de types de personnalités qu'il y a, et les deux sont 1100 d'élo, hein, c'est fou. Hein. Les deux sont 1100 d'élo. Je pense que si on regarde plus de vidéos de ce gars-là, puis il en a qu'une dizaine sur sa chaîne, ça va vraiment nous pointer les yeux. So that is going to be the GG, and that concludes the games of Armenians versus Tatars. It all started with one innocent mistake of a wall not being fully there, and then spiraled out of control from there. Look at this military superiority in the stats. Unbelievable. You need to do damage with that much more. C'est ça.
army Exact. 100%, and if you realize you just can't find a spot, well, it's an alternate structure. Economy, yeah, that tells the, oh shit, I really should get pro. I am a pro caster. Don't go anywhere else. You've come to the Ok. right place. Thank you very much for watching. This was the video. Dites-moi ce que vous avez aimé, mais dans sa vidéo, là, moi, ce que je trouve vraiment le pire, là, c'est quand il a commencé ici à avoir, à pas avoir attaqué. Là, il a 35 secondes, 19, puis je pense que c'est quand il a subi les attaques, voilà, il y a 22 minutes, il a déjà genre 7 villageois, puis son 7 villageois, il snowball. C'est vraiment là où il a perdu la game. C'est fou parce qu'après, il a quand même bien joué, en tout cas. Moi, ce que vous en pensez de cette vidéo, puis si vous avez aimé, j'en referai peut-être d'autres. Donc, lui, là, sur sa chaîne, tant que je vous le montre, si on a sur YouTube, il a quoi comme vidéo? Il n'en a pas énormément, vous pouvez voir. Donc, il y a Holy War, Why you should never resign, 5 tips for beginners. Et tu vois quelques petites vidéos comme ça essentielles. Après, il a comment faire un fast feudal, puis il a comment faire un fast castle. On s'entend qu'ils sont moins clean qu'Era, c'est build order, mais moi je pense que c'est les parties entières qui vont nous aider. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ça change un peu du format. Luc m'a envoyé une vidéo, alors je ferai un cast aussi avec la vidéo de Luc. Ciao, ciao!